¿Qué tranza banda? Bienvenidos a Kabuto TV. Hoy estamos iniciando esta serie del juego de Red Dead Redemption. Este juego no es nuevo. De hecho ya va a salir la segunda parte por ahí. Eso andan diciendo. Pero me gustó bastante este juego, que decidí rejugarlo de nuevo y grabarlo y compartirlo con ustedes. Pero solamente voy a subir lo que yo considero lo más importante del juego, que es la misión principal. Misiones secundarias quizás alguna por ahí estaré subiendo, alguna que se ve interesante, pero creo que lo medular, lo más importante del juego es lo que voy a subir, la misión principal. Aquí estamos llegando. Siempre me pregunté de dónde venía John Marston, si venía en ese barco, en esa panga, yo no sé dónde venía, pero ya lo descubriré poco a poco. Ahí les dejo el intro y ahorita les veo. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing.
but you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Bueno, hemos llegado a Armadillo. Nos vamos a reunir con el ruco de la taberna. Este juego me gustó bastante. Bueno, Rockstar siempre hace buenos juegos. Pues de referencia no podría no mencionar a Grand Theft Auto, pero este juego me gustó bastante. Es un poco diferente, ¿no? Es en el viejo oeste. También es un sandbox, pues andar explorando por donde tú quieras, entre misión y misión. Siempre te encuentras con personas que quieren algo de ti, un favor, lo que sea. Ahí está el ruco. Ahí está con las mujeres, con la chava que ejerce la profesión más vieja del mundo. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Me gusta esa música. Ve que güey ya está, pero bien pedo el güey. El detalle con estos juegos que tienen historia es que de repente pues tienes que escuchar lo que dicen, de qué están hablando, pues para que vaya uno entendiendo más o menos a detalle el hilo de la historia. Quizás no todos en los juegos aparezca yo a cuadro, tal vez en algunos solamente se escucha de mi voz, mi horrorosa voz de fondo mientras juego. Porque pues la verdad es que editar la pantalla verde y este tipo de juegos de Xbox 360 o Play 3 salen muy pesados los archivos y luego es una bronca subirlos, más con la conexión que tengo de internet, que es una porquería lo de Telmex. Pero pues hacer lo que se puede. Entonces quizás en los próximos capítulos no salga cuadro, quizás para el final del juego tal vez sí. Pero bueno, ya iré viendo cómo voy campechaneando las tomas. Creo que a lo largo del juego John siempre, el que va cabalgando, va contando como un poco la historia de su vida, de su pasado. Se abre muy poco hacia los demás, cuenta muy pocas cosas, pero creo que nos dice lo suficiente, ¿no? Como para entender la trama de... Porque creo que al final uno se identifica con el personaje con el que está jugando. Entonces tenemos que ir descubriendo poco a poco qué onda con la vida de John Marston. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. Giddy up. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog. Mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Let's go.
Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Vale el viejito. Bueno, es hora que John se enfrente contra sus viejos demonios. Contra su pasado. Come on. Come on, easy. Vamos a ver qué pasa. Esas son aves de mal agüero. Se siente la tensión. Bill, I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. ¿Por qué le va a llevar el plomo a John Marston? You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well... Mocos. Vas a echar un gallón. Bueno, pues hasta aquí llega este primer episodio de Red Dead Redemption. Nos estaremos viendo en el próximo. Si te gustó el video, suscríbete, dale like o compártelo. De esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo. Gracias.